नमस्कार, हांव शाबनीफ कोयलो तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। खेरीत भाशेन हेराल्ड टीव्हीन चलयलोले चवकशे उपरांत म्हादेव वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर कायद्या आड सुमार भायर कोसाचें मीण काडप चालू आसा म्हूण कळून आयलां। म्हादेवचें उदक कर्नाटकान वळचें न्हय म्हूण गोंयकार बोरमासो बाळगून आसतना हें आनीक एक उक्तें आनी सणसणीत थापट थारायलां। चवकशी करून ही खबर सोदून काडलोलो आमच्या चॅनलाचो मुखेली प्रतीक आनी हरमन गोम्स आमच्या सांगाता आसात। प्रतीक, फुडलीं सुत्रां तुमच्या हातांत। Without taking any permission from the Directorate of Mines and Geology or any other statutory clearances, sand mining activities are rampantly going on in various parts of the Saptari. Presently, the sting operation carried by the Herald indicated that in Kodal village, this is going on for more than 2 to 3 years. So this illegal activity of sand abstraction is going on for the commercial purpose, and all this area comes inside the Mahadev Wildlife Sanctuary. So when the sand is extracted in such places which are already ecological fragile, it will going to have effect on the ecology and environment of the area, but also on the river ecosystem. Presently, many of the river are losing their carrying capacity of the water, and the main reason for all this activity is illegal sand mining. If one person visit to Sunal at Movachaguno, he can see how illegal sand mining is going on. So no action has been initiated by any authority in Goa to curb all this illegality. So all this illegal sand abstraction will going to cause a massive loss for the ecology, environment and wildlife of the area. होलसेलान नुस्तीं विकपी चोरयां आनी गुपीत नुस्तें विकतात म्हूण सांगून बुधवारा दीस वास्कोंतली नुस्तीं विकपी मुर्मुगांवचे नगरपालिकेंत गेलीं। नुस्त्यांचे होलसेल दुकानां बंद केल्यांत आनी होलसेल मांडना भायर उबी आसलेले तात्पुरते आसरे आसात ते मोडूंक नगरपालिकेच्यो पोंगोट धाडटले म्हूण मुर्मुगांवचे नगरपालिकेचो नगर अध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीजान सांगलें। त्या भायर नगरपालिकेच्या वावराच्या वेला भायर नदर दवरूंक नगरपालिका पुलीस नेमतली अशें ताणें सांगलें। नगरपालिकेचे बिल्डिंगे कडेन वो रस्त्याचे कुशीक रावन
नुस्तें विकतात तांकां नुस्तें विकपाचें बंद करिनात जाल्यार फुडल्या परिणामाक तयार राव म्हूण कस्टोडियो डिसूजान नुस्तेकारांच्या नांवान मुर्मुगांवचे नगरपालिकेक सोमारा दीस धमकी दिलोली. हें जें पळय इल्लिगल नुस्तें विकताय होलसेल आहलो हो 2 दीस जालो बाब लियोन इनिशिएटीव घेवन जावं बरें दिसलें. आयज देखून तेणें तुरंत आपले ऑफिसर हाडून तेंचे कितें पेंडल घायलोलो भायल्यान कितें पेंडल घायलोलो आहलो इल्लिगली तोवूय आतां हूंय तेणें मोडला आनी आमी तेच्या ऑफिसान बसून आहले. ऑफिसरान तेका मोडटा आसतना व्हिडियो आनी कितें फोटो सगळे काडून धाडलेले. सो आमकां आतां लियोचेर मातसो होप असो दिसला की हो एक बरें काम करता आनी तेणें आयज देखून आतां देखून आमकां बसोन सांगला की आपूण तुमचे बरा आहा. कित्याक जेन्ना मार्केटान टॉयलेट आहाय ते टॉयलेटींतले नोड जावं बेशिनां हीं देखून चोरून येयले जाल्यार आमी ते कडेन एक रिक्वेस्ट केला थिंगा तूं एक बरो एक वॉचमॅन आनी सेक्युरिटी कितें बरो दवरचो. कित्याक हे भाशेन हे नोव हे बेशिनां टॉयलेटींतले चोरून येयल्या हीं बायलां थिंगा नुस्तें विकपाची टॉयलेटी आयज बरी ना जाल्यार आनी सुविधा म्हणटा ती बरी ना न्हू. ती आमची भाव भयणां नुस्तें विकताय ती मुन्सिपलीन आपल्या डिमांड घायलो की होलसेल मार्केट बंद करचो. आतां लास्ट तीन दीस जाले आमचे AMI आमचे ऑफिसर बरें काम करताय तेमी 3 दीस जाले बंद केली. मागीर आयज तेंचो पत्तो डिमांड आहलो की तेंची ती वयरसून पेंडल आहलोले तें आज हांवें इंस्ट्रक्शन दिलें तांकां तेंय काडलां. हेजे फुडें तेंगे कितें जाय तेंगे डिमांड कितें आहा की तांकां गिरायक जायना म्हणटा. होलसेलान लोक वयता आनी तांकां गिरायक जायना. मार्केट एकूच मार्केट अंडर 1 रूफ आसपा जाय. तेमी आतां तांकां मार्केट जातली आतां फीश मार्केट तेन्ना जातली तेन्ना तेंगे डिमांड आमी कितें आहा तें करपाचें की होलसेल बी बरें होलसेल तेंगे एक्चुली इल्लिगल तें आमी बंद करतले आनी तें आमी आज समज तेमी सांजचे ते कितें म्हणटा सांजची 6 उपरांत आमची जेन्ना ड्युटी आमचे AMIचे ड्युटी काम आसता तेंकां ड्युटी टायमींग आसता. मागीर आमी पुलिसीकूय काय घायला पुलिसीक PI कपिलाक सांगला कपिलान सांगलां आपुणूय हें करतलो सिलींग करपाक तें आमी तांकां सांगलां की 3 म्हणटा 4-5 ओपन जाता. ओपन जाल्यार आमी तांकां सील करतले. तें आमचें कितें हांवें तांकां ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिलोलें शिवोन इंस्ट्रक्शन दिलां की तांकां सिलींग करचें ओपन जाल्यार. आनी रस्त्यार नुस्तें सेकेंड कितें आसा तें रस्त्यार कोण लांबड नुस्तें विकतात तांकां हांवें काल पासून हांवें पुलीस घालून तांकां धाडलेलें हांवें ती पोतपोती बसताय पूण तेंच्या ते पुलिसूय सांगताय की ते धाडलेले पोत येताय. किरण बोरकर फॉर हेरल्ड TV. कायद्या आड आसा म्हूण कारण दिवन म्हापशेच्या मांडावेल्यो साबार वस्तू आनी सामानां उबारून व्हरूंक म्हापशेचे नगरपालिकेन पावलां उबारलोले तांकां आतां मार बसला. दुकानकारांच्यो तश्यो वस्तू उबारून व्हरपाचें बंद करचें म्हूण म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या डायरेक्टरान नगरपालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यांक हुकूम दिला. गोवा म्युनिसिपॅलिटी ॲक्ट 1968 हाच्या 293 कलमाचा वापर करून म्हापशेची नगरपालिका जबरदस्तीन धंदेकारांच्यो वस्तू उबारून व्हरतात ते कायद्या आड आसा म्हूण म्हापशेचो नागरीक ॲडव्होकेट महेश राणेन म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या डायरेक्टरा मुखार म्हापशा मुखेल अधिकाऱ्या आड केस मांडलोली. The Director of Municipal Administration has directed the Chief Officer of Mapsa Municipality to refrain from seizing articles, goods and other valuables from shop and stall owners until the matter is decided. The next hearing is fixed on June 15th. The municipality has been carrying out the drive for the last 6 days in Mapsa and seized goods along the roadside. Mapsa resident Advocate Mahesh Rane appealed before the DMA that the municipality has illegally, unlawfully, arbitrarily, and by using force, taken away items belonging to shopkeepers and stall owners under the guise of clearing encroachments. Rane in his appeal stated that the chief officer did not record the seized items, which were mandatory during the course of any action, thus making the drive illegal. He appealed that as per the act, the goods seized have to be returned to the shopkeepers after imposing a fine. Prakash Karekar for Herald TV. कोलवालेचे पुलिसीन थिवी मादेल जंक्शनाशी रेड घालून ओस्तोम बेंगालाच्या 31 वर्सां पिरायेच्या रबानी सरकार हाचे कडेन गांजा सापडायलो आनी ताका आपणाच्या ताब्यात घेतलो. पुलिसांनी ताचे कडेन सुमार 71,000 रुपया मोलाचो
710 ग्राम marijuana सापडायलो. The Kolwale police conducted a raid near Madel Junction TV and arrested Rabani Sarkar from West Bengal for allegedly being in possession of ganja. Mapsa STP Ajiv Badalvi on Tuesday informed that based on reliable information, the police conducted a narcotic raid and TV and arrested the accused. The accused was allegedly found to be in possession of 710 grams of marijuana, valued at around Rs 71,000. A case has been registered against Rabani Sarkar under Section 20, subsection B2A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. LPSI Sonam Virnekar along with AC Pandurang Naik, PC Silesh Naik and Sadashiv Parab and Rameshwar Karab. LPSI Sonam Virnekar along with AC Pandurang Naik, PC Silesh Naik, Sadashiv Parab and Rameshwar Gawas conducted the raid. PSI Mandar Parab is conducting further investigation. Prakash Kadekar for Herald TV. ग्लोबल क्लायमेट सिस्टमांत दर्यांतल्या बर्फाच्या म्हत्वाचेर उजवाड घालूंक वास्कोच्या नॅशनल सेंटर ऑफ पोलर आनी ओशन रिसर्चान पोलर सायन्सीस विशयाचेर 4 दिसांची राष्ट्रीय कॉन्फरन्स घडोवन हाडल्या. ही कॉन्फरन्स मार्चचे 16 सुरू जाली आनी मार्चचे 19 तारखेर पर्यंत चलतली. पोलर पॉयंट्साची परिस्थिती आनी भोंवतणच्या वातावरणांत नेटान बदल जाता ताचेर भासाभास करूंक ही कॉन्फरन्स घडोवन हाडल्या. वेगवेगळ्या वाठारांनी वावुरतल्या सोडवार करप्यांक एका जाग्यार हाडून साबार सायंटिफीक आनी चालीक लावपाच्यो अडचणी आसात त्यो सुवात्यो करप हो द नॅशनल सेंटर ऑफ पोलर आनी ओशन रिसर्चाचो हेतू आसा, अशें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्सीस हाचो सेक्रेटार डॉ. एम. रविचंद्रान सांगलें. To collect all Indian scientists, those who are working on all 3 poles as well as Southern Ocean, those who are working. So we are collectively what we have done to understand what we have done, what we need to do. So what are the best way and what are the things to do for the country. So we are looking at it and maybe later we can go for other international and other people what is that thing going on. Sir, during your speech we heard that there are a lot of climate changes. Yeah. The main, so something on that. Sir. Yeah, basically the climate change is happening everywhere. Of course, polar region is Arctic is 4 times faster than the global average. And even if you see last year in Antarctica, it is about minus 11.8 degrees centigrade in one station. Minus 11.8 is, you may be feel cold, but it is a 40-degree higher than the climate also. So that much it is warming is happening. So that is why we are trying to understand the process, why it is warming. If it is warm, what will happen, either in terms of science and climate change as well as politics, geopolitics and other things. So that is why we are looking. Sir, you also spoke about 2040 onwards. There are going to be a lot of changes, Antarctic Treaty and geopolitical changes. Yeah, in 2040s, maybe in the Arctic, there will be no summer sea ice. So there will be a lot of ship route will be changing, and there are resources, mineral resources and living resources will be plenty is available to harness. So everybody will be fight for that. So that is one reason. And Antarctica 2048, the treaty is going to be maybe whether the treaty will continue or it will collapse. If it is collapsed, then there will be a big chaos because everybody trying to grab the land in Antarctica. So these are the things we are looking forward in 2040s. Sir, you पावसाच्या काळांत बुट्टी येत म्हूण पणजेच्या स्मार्ट सिटीच्या म्हत्वाच्या वाठारांनी रावपी नागरिकांक आनी धंदे करपी भियोन आसात. हेराल्ड टीव्हीन माला 18 जून रोड आनी मिरामार जंक्शनाक भेट दिवन पळयतच ह्या वाठारांनी बुट्टी येना जावं कसलोच वावर करूंक ना म्हूण कळून आयलें. पावसाच्या उदकान बुट्टी येवपाची भिरांत आसा देखून त्या वाठारांतल्या दुकानाच्या दोनयांक आनी एका पावसांतल्या लुकसाण भोगचें पडटलें आनी अडचणींक फुडो करचो पडटलो. हे विशीं आमचो पत्रकार क्लिंटन डिसूजान तयार केलेलो खेरीत रिपोर्ट पळयात. Now, due to haphazard work and different other things, several places in Panjim city can be flooded or will be flooded in the upcoming monsoon. This is all due to the haphazard work and many other prominent areas, including now where we are standing in Mala. You just see behind me, all sewage that is collected here. Here, it is believed that there are pipelines which were supposed to be set up, but till now they have not been set up.
So these areas can be one of the main places where flood-like situation can be done or can be witnessed. Look at these visuals. If we pan the camera inside, the sewage is already being collected here, which has no way. And this has become a breeding ground for several other diseases and insects as well. Moving on from Mala, now we have come to the Miramar Circle, which is also one of the prominent places which gets flooded in the monsoon. If you recall, every year this area is flooded for almost, the water levels almost reaches to your knee. Several times the water has also entered some people's cars and vehicles, leaving behind them to start. The 18 June road, the road which seems to be one of the busiest road in the city, in the capital city. Today we are standing here, but in the monsoon it's difficult to even stand here or even walk by the side because this road is mostly flooded. 3 days continuous rain results in entire flooding of the 18 June road. In the past we have seen that the water even entering some stores out here, the outlets out here behind, and people are used to it. This is one of the busiest streets in the capital city, right from shopping to restaurants to eat outs. Today in this special story, we went to almost one of the prominent places across the capital city, which are flooded in the monsoon. A story by Clinton D'Souza with Prasad Polchi for Herald Publications. मंगळारा दीस सांजेर उटपदांनी जमलेल्या ताच्या लागींच्या आनी मोगाच्या मनशांनी दुखभरीत रितीन मानेस्त पाद्री ब्रास फालेरोक आदेश केलो. समाजीक चळवळी खातीर हो पाद्री एकदमूच फामाद आसलो. ताणें खेरीत भाशेन गोंयच्या गरीब आनी परंपरीक रापणकारांक खेरीत तशेंच भारताच्या अस्तमच्या दर्या आंगणान खोडेगांत चळवळी चलयल्यो. तो सर्गेस्त फुडारी मतांनी संविधानाचो गुरू आसलो आनी समुदाय खातीर साबार कायदे तयार करूंक तांचो हेतू आसलो. ताची कूड रायचे शिमित्रेंत मातयेक लायतना साबार समाजीक संस्थांनी ताच्या आत्म्यांक मानान तकली बागयली. Very good priest who was dedicated to the Lord. He was dedicated to his ideas, dedicated to the people. And in Father Bras Falero, Goa has lost the legacy of a warrior for a social causes, whether it be fishermen, lorry tappers, the oppressed workers, or for that matter, the agriculturists, or even the tenants. You see, we offer our sincere condolences to his family and all those who bereaved. आयज फादर ब्रास फालेर आयज तेजो मरण जाल्लें आसा आनी आमचे गोंयचे रापणकाराचो एकवट हाचे एसोसिएशन आनी गोंयचे फिशरमॅन ताका आयज मान सन्मान दिता. कित्याक ह्या आमच्या भावान एक व्हडलो अर्ली 70s बारीक नुस्तेंकारांक ताणें भरपूर सपोर्ट केल्लो. मतांनी सल्दना जेन्ना एक यूथ लिडर आशिल्लो ताणें ताका मेंटर केलो, ताका विजडम दिलें, ताका मार्गदर्शन दिलें एट दॅट टायम. सो इन हीज मेमरी वील ऑलवेज बी इन डेप्थ. Father Bras was very close to me and my family for the last 20 years. There was a time when I decided to leave politics and I had gone for a retreat to Baga House. Then he told me, no, people like you are required. And then I learned Father Bras totally. His heart was not only for social work, but he also groomed me and my family, taught us how to pray, and he spiritually brought us closer to God and showed us the path. We only hope and pray that he continues to pray with us, that we continue the path to get closer. तांचो वाव, तांचें कार्य, तांचें काम न्हय फक्त धर्मीक मळार, समाजीक मळार, सांस्कृतीक मळार, भोव करून गोंयच्या मळार जें काम केलां तें गोंयच्या इतिहासान सदांच उरतलें. आयज खूब दूख जाता ते आमचे बराबर ना म्हूण भरपूर वावर केल्लो आहा. जावं गोंयचो रामपणकारांचो मुवमेंट, गोंयकारां पासत, गोंयचे पासत. आयज ह्या वेळार हांव देवा कडेन मागतां
देवान तांकां सर्गीचें सूख दिवं. शेतांची जमीन परत चालीक लावंक नव्यान शेतांची पीक काडूंक मंगळारा दीस नावेलीच्या सायपे वाठारांतल्या शेतांचेर आशिर्वाद घालो. ह्या शेतांनी कचरो आनी हळशीक उदक सोडटाले देखून रोवंक मेळ्ळो नासलें. ही शेतां म्हणल्यार पुर्वजां कडच्यान आशिर्वाद म्हूण मानपी शेतकारांनी गांवच्या विगारा आनी गांवचे उदरगतीचे समिती कडेन उलोवप करून आनी बीड घेवन ही शेतां रोवंक फुडारपण घेतलें. आपणाच्या पुर्वजांनी शेतां सांबाळ्ळीं पूण आतां त्या शेतांची बेपरवा केल्या अशें त्या वाठारांतल्या लोकांन म्हणलें. फुडले पिळगेचे फायद्या खातीर ती शेतां सांबाळूंक आनी सुरक्षीत दवरूंक ताणें आपणाचेर जबाबदारी घेतल्या. VDC कमिटी बायोडायवर्सिटी नावेलीच्या शेतकारांनी आनी आमी नावेली विलेज पंचायत सगळ्यां एकठांय जावन हें आमचें शेत सालपे तोड्याचें जायतीं वर्सां बंद आशिल्लें तें आमी आयज फादर क्वाद्रूस तेजे हेल्पान आमी आयज ती सुरवात केल्या. आयज तेजें ब्लेसींग जालां आनी हांव मागतां हे भाशेन आनीकूय शेतां आहाय ती पाड आहाय ती चालू करपाक आमचो फादराचो हेल्प घेवन आनी आमी पंचायत सदांच तेंच्या वांगडा आसतले आनी असो तो शेताचो जो बंद आहा तो चालू दवरून पिळगेक आमी बरें फार्मींग कम्युनिटी फार्मींग फुडें व्हरपाक वावरतले. कितले एरिया तुमी आतां कल्टिवेट करपाक घेतला? 1 लाख स्क्वेअर मिटर चालू करता हांव सो ट्रायल आतां टायमूय ना आतां शॉर्ट टायम आहा सो आमी नेक्स्ट इयर म्हळ्यार अदीकूय आनी दुसऱ्याय वॉर्डांनी वचोन आमी अशें जी शेतां पाड आहा ती चालू करपाक वावरता. टोटल कितले एरिया आहा तुमकडो? सद्या आतां आमकां आहा ती 5 लाख स्टोरी आसतली. आतां कितें जालो आहा जस्ट बिकॉज ऑफ गव्हर्मेंटान 2-3 प्रोजेक्ट घेतले. एक वेस्टर्न बायपास जाला सो डिवायड जाल्या शेतां. दुसरें WRDन कॅनल घातला आनीकूय डिवायड जाल्या. सो आमगे एकूय इनिशिएटीव आहा जी शेतां डिवायड जावन उरल्यांत ती पाडां आहा ती चालू करता इतलेच. सो आयज तुमी 1 लाख सुमार घेतल्या सद्या सुरवातेक आनी उरलेली करूं आमचे इनिशिएटीव आहा. तांकां आसा म्हण सोजमतां एकूच मात सांगता इगोरचे वड्डान कितेंय तर हेल्प जाय एनी हेल्प एंड वी आर ऑलवेज दे ह्या कामा बाबतींत कित्याक आमी नावेलकारां शेत कामाक करून आमचें उदारपसन केलें आनी मांडोपा ते सायडीन आजून पसून लोक भाजी पालो रावन ते आपलें उदारपसन करतात. ती बाबडी जाणटी आहात ती करतात मागीर दुसरी पिळगा करतली ना करतली पूण तेंचें आमी चिंतचे ना. आमी आयज कितें जाता द फिलॉसॉफी ऑफ नाव तें आमी करून फुडें वचपाचें म्हणटच आमचे वद्दान फिरगोचे वद्दान असले वावराक हे बरे वावराक तेंको आसा आनीक कितेंय आमच्यांनी करूं येता तशें आमी लोकांक उत्तेजन दिवन जावं अवेरनस दिवन आनी म्हाकाय दिसता आमचे कडेन आतां नावेली नावेली बी अ मॉडल विलेज. नावेली उद्देशी दुसऱ्यांकूय शिकपा सारकें जाणार आहात तशें हांवें पयलें म्हणटा उलोवपी जाय करपी जाय देखून करपी जावया आनी हे भाशेन नावेली एक मॉडल विलेज करूंक आमी वावरया. All the farmers had desire to recultivate their fields. However, they are also facing issues of coming together. So the VDC took the initiative to get the farmers together, and it has been a unanimous decision to recultivate the fields. So as a pilot project, we have taken 1 lakh square meters, and we will look to eventually increase the area under cultivation over a period of the next couple of years. Aditya Bidre for Herald TV. सेंट रॉक माजोर्डा पोंगोडान खेळाच्या दोनूय भागांनी एक गोल मारून शेवटी 2 नील गोलांनी गोवा वेल्ल्या स्पोर्ट्स क्लबाचेर जैत व्हेलें. ह्या जैता उद्देशी सेंट रॉक माजोर्डा कावेलोशी पंचायत रोलिंग ट्रॉफी इंटरविलेज फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या क्वार्टर फायनलांत प्रवेश केला. हो खेळ मंगळारा दीस कावेलोसीम फादर द्रुस्तान आणि वेलिंग्टन मैदानार जालो. St. Roch Majorda entered the Cavelosim Panchayat Rolling Trophy Inter-Village Football Tournament quarterfinals by defeating Guavelle Sports Club by 2-0. Bevan De Mello of Majorda gave the lead in the 20th minute when he cleverly controlled a difficult pass from Wendell Coelho to shoot past the goalkeeper. In the second half, Bevan completed his race when he shot a long ranger which gave no chance to the keeper. Guavelle hit back in vain when Lalush Talwar missed an easy chance to reduce the margin when he shot over the bar from the goal mark. Bevan De Mello of St. Roch Sports Club Majorda was awarded the Man of the Match award.
Inasha Narona for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.